Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. In my previous video, maybe 4083, I have informed you that Supreme Court has given an unprecedented harsh order against Allahabad High Court Judge Prashant Kumar for his commenting that good money chasing bad money. If it is a civil case, years will roll on. కాబట్టి క్రిమినల్ కేసు అని చెప్పాను, దాని మీద ఇగ్నరెన్స్ ఆఫ్ లా మీద చాలా సీరియస్ అయ్యి. అలాగే ఇలాహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జి ఒక ఆయన స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ అనుకుంటాను, ఒక జడ్జి గారు పోక్సో యాక్ట్లో అతనికి సస్పెన్షన్ సెంటెన్స్ ఇస్తే ఎలా ఇస్తావయ్యా వితౌట్ వెరిఫైయింగ్ వెదర్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఆర్ అక్విటల్, హౌ కెన్ యూ గివ్ అని చెప్పి అదొకటి. రైట్, నౌ కమింగ్ టు అదర్ పాయింట్. నౌ ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు మీరు చేశారు, ఇప్పుడు ఎందుకు చేయలేదని సుప్రీంకోర్టు మళ్ళా పట్టుకుంది. సో ఫిక్స్డ్ టర్మ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటే సస్పెన్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కెన్ బి గ్రాంటెడ్. ఆర్డినర్లీ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ విల్ బి గ్రాంటెడ్ ఇఫ్ ద జైల్ టర్మ్ is fixed and the accused is 70 years old man, 70 years old plus disabled man, but the High Court is chided for acting in a casual manner. Once again, Allahabad High Court ultimately suspended the sentence and granted bail to the accused person. Reverse case, same bench, Justice J.B. Pardiwala and R. Mahadevan. In the case of Asif alias Pasha, Asif AASIF alias Pasha versus the State of Uttar Pradesh and others, is criminal appeal number 3409 by 2025. Yesterday, Honorable Supreme Court bench expressed displeasure over the order of Allahabad High Court, which declined to suspend the fixed term sentence without applying the settled position of law under section 389 crpc. The case law is already Arif alias Pasha, I have mentioned you, and the reliance where there is a fixed term you can suspend the sentence. The reliance is on Bhagwan Ram Shinde Gosai, and others versus State of Gujarat, 1999 judgment. Right. So actually on 29th May 2025, High Court of Allahabad, they declined to suspend the sentence of the so-called sentence of 5 years or 4 years given by the trial court. ఒకసారి కేసు పూర్వాపరంలోకి వెళ్దాం, ఏం జరిగిందని మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. The accused Asif alias Pasha, who is aged about 70 years now, he was tried by the court of 2nd ADJ Meerut. So it relates to section 7 and 8 of POCSO Act, and also 354A and 323 Kutuntar and 504 of the IPC, and also section 3110 serious and 3110 of the SC/ST Act, crime number 270/16. సో హరిజన్కి చెందిన అదే ఎస్సీ అమ్మాయిని మొత్తానికి ఇడిపోయి 7 and 8 అంటే అగ్రవేటెడ్ సెక్షువల్ పెయిన్, ఆల్మోస్ట్ ఏదో పని చేసి ఉంటాడు. అటెంప్ట్ రేప్ లాంటిది నా ఉద్దేశం. 354 చేశారు, 354A కూడా ఉంది. సో basing on the witnesses version, the trial court convicted him to 4 years. సో అన్ని సెక్షన్లు చెప్పి కాంకరెంట్లీ అన్నాడు. కన్సిక్యూటివ్లీ కంపల్సరీ ఇది కాంకరెంట్లీ కాబట్టి టోటల్గా 4 years పనిష్మెంట్. బట్ హిస్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ వాస్ నాట్ అలౌడ్ బై ఆనరబుల్ హై కోర్ట్. దేర్ఫోర్ ద మ్యాటర్ కేమ్ టు సుప్రీం. ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు మరలా అక్షంతలు వేసింది. సింపుల్ సెంటెన్స్. There are 2 types of convictions, 2 types of sentences. ఒకటి ఫిక్స్డ్ టర్మ్, ఒకటి టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్. లైఫ్ టర్మ్, ఇప్పుడు లైఫ్ అంటే టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్, టిల్ హీ బ్రీత్స్ హిస్ లాస్ట్ అని కూడా చెప్తున్నారు. ఫిక్స్డ్ టైమ్. సో ఇన్ ఫిక్స్డ్ టర్మ్, ప్లీజ్ రిమెంబర్,
you can suspend the sentence. 3 years అయితే ఆటోమేటిక్గా లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను, ఆటోమేటిక్గా 3 years వీలో అయితే సస్పెన్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ రెడీగా ఇచ్చేస్తారు. The impugned order is one more from the Allahabad High Court, and we are disappointed very much. No doubt. Why such errors are happening, even though settled principles of law are there? Since you are not applying the settled principles of law, this type of errors are happening. That's why అందుకనే stare decisis, see the above case law అని చెప్తుంటారే. It is very important to first look into the subject matter. ఇది ఉండే కేసా, పోయే కేసా, ఫిక్సెడ్ టర్మా, ఏం చెప్పాడు. Later, what is the issue involved? No doubt. If you think that there are extraneous circumstances, yes, you can refuse the suspension of sentence. But you have to hear the plea of the litigant, then only proceed according to the settled principles of law. Then Supreme Court commented that the High Court, while passing the impugned order, failed to take into consideration the well-settled principles of law in that Bhagwan Ram Shinde Gosai case. This is a case where the fixed term of 4 years. Of course, here if there are compelling circumstances, yes, you need not suspend the sentence. If it is in the public interest, yes, but it is not a case. So therefore, apply your mind, rehear the application and take a decision in JP. The matter was remanded back to the High Court to decide the matter within 15 days. So Bhagwan Ram Shinde case ఒకసారి చూద్దాం. When a person is sentenced to a fixed term and when he files an appeal under any statutory provision, then suspension of sentence should be considered liberally unless there are exceptional circumstances. ఇదే చెప్పింది అలహాబాద్ హైకోర్టు మీద సుప్రీం కోర్టు కామెంట్ చేశారు. లక్కీగా ఇక్కడ మరి ఏమంటే చెప్పినట్టు హార్ష్ కామెంట్స్ ఇవ్వకుండా వన్స్ అగైన్ ద మ్యాటర్ ఇస్ రిమైండెడ్ బ్యాక్ టు ద కన్సర్న్ కోర్ట్ టు డిసైడ్ ద మ్యాటర్. ఇంకోసారి చూడమని చూద్దాం. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. థ్యాంక్ యూ.